السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا فيسبوك بيج كينا كوربر اجنسي يو اسكونيكوم وهدنا مانتا عن إذن كودنا جامعة عصب ومدة حل ساعة عن حتى سي لايف إذن كوسو بدون لما نحكت هذا مانتا برنامجك وحا مرتي يبوء البرت أكون وكسو جامعة كادير هاس يونيفرسيتي وكمدا جامعة خاصة كويالا مقالة إسطنبول. inta dadku soo badanayaan ayaa waxaan rabaa inaan wax yar oo sharaxaad idinka siiyo jaamacadda maanta marti inoogu ah Facebook live-keena Gorgorajinsi ASKUNICOM. jaamacadda Kadir Has waxay ka mid tahay jaamacadaha private-ka ah ku yaala magaalada Istanbul sida hore u sheegay. weliba waxay ku taallaa magaalada Istanbul khaasatan qaybta Yurub. waxayna aad ugu dhowdahay Sultaan Axmed iyo Hagia Sophia oo ah meelaha dalxiiska ah dalxiisayaasha Turkiga markay yimaadaan meelaha ugu badan oo ay booqdaan ay jaamacadda ku taala. sidoo kale jaamacadda Kadir Has waxyaabaha aadka ardada ugu jecesha waxaa kamid ah in ay kamid tahay jaamacadaha 90% waxbarashadoodu ay tahay luqadda Ingiriiska ama ha noqoto master ama ha noqoto PhD ama ha noqoto bachelor degree. sidoo kale jaamacaddu ma bahaysa wax oo diploma ama hayso. sidoo kale waa jaamacad marka loo fiirsho jaamacadaha kale ama ha noqoto kuwa hadeertaan aan live-ka soo gelin hadda ka hor ama ha noqoto kuwa kale soo haray way ka adag tahay xagga helitaanka aqbaarda marka loo fiiriyo oo ma ahan jaamacad fudud marka la fiirinayo acceptance letter-ka macnaha in ardayga la soo aqbalo. sidoo kale jaamacaddu waxay u haysaa ardada jaanibta fursado fara badan oo ay kamid tahay in ardadu ay diyaari karaan 2 maado hal mar ama sidoo kale in Erasmus jaamacaddu ay hayso taasna waxaan noo sharxi doono Albert inta wadan oo ay hayaan. marka jaamacaddu saan hore u sheegay waa jaamacad bareefada ku taala Istanbul khaasatan qaybta Yurub. waxbarashadeedu tahay 100% ahna jaamacad helitaankeedu adag yahay oo inta badan focus ka saarto ardayda doonaysa inay wax barato oo waxbarashada adag doonayso waayo jaamacadda cashir ahaan marka laga soo gudbo waa jaamacad ay aad u fara badan tahay practicadeeda macnaha ardada ay siiso. marka maantana barnaamijka waxaas oo dhan waxaa si fiican loogu sharxi doono oo su'aalihiina dhan ba idinka wada jawaabi doono Master Albert. marka waxaa idinka codsanayaa wixii su'aal ah codsi ah ama aragti ah in aad igu soo gudbisaan qaybta commentiga si aan martideyda aan maanta anigana aan ula wadaago ardada Soomaaliyeed oo kalena ay uga faa'iideystaan su'aalaha idinka soo weydiisaan maanta si jawaabteeda aan u wada helno dhammaanteed. muddo 5 daqiiqo ah barnaamijka waxaan sugi doonaa dadku inta ay ka soo badanayaan. marka fadlan inaad share gareysaan isku daya oo barnaamijka adinka aad share gareysaan si dad badan oo u gaaro. commentiga codsiga aragtida maanta waa idinka wada suga si macnaha ardada kale ay uga faa'iideystaan oo barnaamijka dib ka daawo doono. Abdulqaadir Cabdi aad ayaad u mahadsantahay gudoomiye waa ku weydii doonaa kuliyadda sina hayaan iyo in kale. sidoo kale commentida aad soo dhiibataan si toos ayaan screen-ka usoo saari doonaa si dhammaan dadka ay u wada arkaan macnaha su'aasha aadna soo weydiiseen. sidaas aageed inaad su'aasha noo soo qortaan aad iyo aad ayay muhiim inoogu tahay. sidoo kale isbuucan oo dhan ilaa iyo jimcaha maalin walba hal jaamacad ayaa halkan marti igu noqon doonto oo kamid ah jaamacadaha ugu dalabka badan saacadan hadda la joogo dalka Turkiga siiba jaamacadaha Soomaalidu ay aad ku dhigtaan ayaa inta rabo marka hore rabnaa inaan focus ka saarno si kadibna aan ugu sii gudubno jaamacadaha kale. jaamacada u baahantiin hadday jirto fadlan ayadana ila soo share gareeya si aan si toos ah Facebook live-keena iyo YouTube live-keena aan u keeno oo su'aalaheeda aan markaas aan u weydiino. abuukar gacal wacalaykum assalaam gudoomiye inaad share gareysaan ha hilmaamina waayo dad fara badan ayaa rabo waxbarashada dalka Turkiga saas awgeed inay ka wada faa'iideystaan ayaan rabaa inaad share gareysaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celin lahaa. commentiga iyo like-ga iyo share-kaba waxa ay noo suurtagelinayaan dad fara badan inay barnaamijka ay ka qayb qaataan marka intaas igu caawiyo insha Allah.
إبراهيم حاجي قاعد وعليكم السلام بدونية إن كل ده سيهايان إن كلا ألبرت أيان كويتي دوما مركي قيبت سؤال حيا جوابها عن قارني والله إن تشير قريسان لايك سارتان كومنتنا كسميسان هاي المهمة برنامجك وايو إنت أدينك سميسان لايك شير يا كومنت تبدأ أي سبب نقول إنه برنامج وجارو وأي كودة فائدة استندمانتو سيدا أن لسه أن السنة كان كوفيد 19 كأوجد جامعة فربنا أود وما لها من دلك كبحان وآدان دلك أفريقيا أما إيشيا أما الدون كله سأوجد فيسبوك iyo social media ayaa dhammaan jaamacadihii ay ardada kala kulmayaan marka si ay arday fara badan wala kulmaan waxay isticmaalayaan social media annagana ka gorgor iyo ka askuni ahaan waxaan diyaar in ku nahay dhammaan jaamacadaha aan awoodno intii aan ka gaari karno in Facebook live ka aan si toos ah idinkugu soo gudbino oo aan halkaan idinkeena dhammaantood ha cala nuur aad u maasantahay gudoomiye يان لقى بخيلين شاركة ويا سمر وشاقي شاركوا إن تدفر بدن أن قارنو أيو صاب نقنا يا عاو برنامج كانوا حنا صعدنا مدة حل ساعة حلقة ساعة مدة هذا وحي سؤال أسوق بسين إن شاء الله تعالى وحن اسكدينا إن أن ألبر أن ويدينه waxaan rabaa hadda marka in barnaamijka aan ku soo dhaweeyo mudan Alpar oo ka socda jaamacadda Kadir Has University. Mr. Alpar, welcome to our Facebook Live. We are so happy to see you here. Thank you so much. And your university. Thank you so much. Like we are so happy to actually being a participant with you, and we are saying happy Ramadan to all of our candidate students and hope they are healthy. They are staying at home during these times. Here we are to try to give them more information, try to inform them about all the situations happening in Turkey, in the world, in the education sector, and if they are concerned about studying in Turkey, in Istanbul, and in our university, we're going to answer all the questions. Okay, Mr. Albar, thank you very much. هذا يوم ما تسنيهاي فضلا وحي سؤال أو قبطان أما أركتي قيبت كومنتيجا برنامج في يوسف قرأ سي أن أوليديو Mr. Albar. So, Mr. Albar, could you please give us a brief information about yourself and your university? Yeah, sure. So my name is Alper. I am from international office in the Kadir Has University. Kadir Has University, if I want to give you just a brief information, is one of the oldest foundation universities in Turkey, in Istanbul. It has been established in 1997. And we have approximately 6,000 students and more than 40 different countries they are coming. We have approximately 60 different programs and all of them are 100% in English. So when you are studying in our university, you are going to study in a well-known university which has been recognized in the world. So when you graduate, your diploma will be recognized and you will be able to work in another country. Okay. You continue. I will explain it. Also, Kadir Has University is very central located in Istanbul, because if you have ever come to Istanbul, Istanbul is a really big city. So being in the center of Istanbul is a very important thing. Our university location is very well centered, so it's very close to all the places in Istanbul. That's a very big plus for the students as well. Mr. Albar, thank you very much. Albar wuxuu inoo sheegay in jaamacadda Kadir Has ay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn xagga da'da marka la fiirsho dalka Turkiga. Sidoo kale barnaamij ku saabsan jaamacadaha dalka Turkigana si khaas ah ayaan u samayn doonaa oo aan ku sharxayno jaamacadaha ku yaala dalka iyo say u kala qaybsamaan iyo waxaas. Marka wuxuu inoo sheegay in jaamacaddu ay leedahay 60 kuliyadood ka badan oo 100% English ah. Jaamacadduna ay ku taalo centerka magaalada Istanbul, weliba qaybta Europe ayna ka mid tahay jaamacadaha locationka fiican ku yaalo. weliba san hore barnaamijkan ku bilaabanaya ku sheegay jaamacaddu waxay u dhowdahay dhammaan meelaha
dadka dalxiisayaasha ay booqdaan oo macnaha badda ayay ku taalaa jaamacaddu marka intaas waa xog yar oo jaamacadda naga siiyey master Alper adinkana waxaan rajeynayaa su'aalaha aad qabtaan in aad nala soo wadaagtaan anigana wixii markaa su'aalaha is leeyahay muhiim waaye aniga ayaa hadda sii weydiin doono master Alper. So, Master Alper, what kind of opportunity that Kadir Has University offers to international students? Yeah, so Kadir Has University is giving lots of opportunity. First of all, we have a new and modern education model. In this education model, there will be two main parts. In these two main parts, the first one will be a core program. Second one will be a project-based education model. So in these two program, we can say, students in the first year, every student in all the programs, they were going to have the same courses. These courses are basically for trying to make them as a global person, because we believe that when you graduate from the university, you should think like a global. You should be able to work in every country in the world. You should be able to adapt to their culture, adapt to their rules and everything. So this is the most important thing for us. And there will be some courses for every student. They will going to learn in the first year. And in the second, third, and the fourth year, all the students, they were going to have a project-based education model. What does it mean? It means that we have agreements with one of the most biggest companies in Turkey, like Arçelik, Havelsan, etc. And we have an agreement with them. So they will going to be your industrial mentor. Our professor in the university will be your academical mentor, and students will be the third person. So three of them together, they were going to create a project, and they were going to learn, and they were going to practice whatever they need to make that project. So if you want to, if you need to learn A, B, C courses in order to complete that project, you are going to learn just A, B, C. You're not going to learn the other courses which you don't need in the real life. So the main idea of this education model, we're going to give you lots of practice, lots of experience, and also lots of network when you graduate. So before you graduate from the university, your job will be almost ready if you are successful. Thank you very much for that information. Alper waxa uu sheegay in jaamacadda Kadir Has fursadaha ay u haysa ardada ajaanibta ah ay kow ka tahay in waxbarashada ay u kala qaadeen labo theory iyo practice oo sanadaha ugu horeeya ardada ay qaadan doonaan cashiro theory ah halka ay qaadan doonaan sanadaha ugu dambeeyana cashiro project base ah oo dadku ay heli doonaan practice sax ah oo ay ka heli doonaan jaamacadaha macnaha ka wada shirkadaha ay la heshiisay jaamacadda Kadir Has taas oo ardada fursad u siinayso markii ardaygu uu qalin jabiyo in uu si sahlan oo shaqo ku helo. So, Mr. Alper, I'm going for my other question. What about Erasmus opportunity of Kadir Has University? Yes. Thank you so much for asking this question, because like as a person who made Erasmus when I was studying in the university, I know it is very important, and I know that it is so much useful for all the students. I always support students to go to Erasmus. We have an Erasmus program, Erasmus Plus, and Erasmus internship program. So in our university, we have an agreement more than 120 different universities in the 23 different European countries. So students can be able to go to these countries when they are studying in second, third, or the fourth year. In the first year, you cannot join the Erasmus program because we have to see your transcript and everything. But in the second, third, and the fourth year, you can be able to go to Erasmus 1 semester or 2 semesters. And when you are going to the Erasmus program, you will going to have a budget from the university, from the Erasmus office. So they will going to give you a budget for 1 semester or 2 semesters, depend on how long you are going, and depend on the economy of that country as well. It's going to be between 300 euro per month or 500 euro per month. It depends. But you will going to have. And when you study there, when you come back to Kadir Has University, all the courses that you take in that country, it will be confirmed in the Kadir Has. So there will be no other difference. Thank you very much. Alper waxa uu inoo sheegay waxa aniga aan sameynayo oo ah turjumaada ma ahan in
English dadku aysan fahmaynin kaliya waxaan rabaa inaan mar walba dul maro su'aal walba oo asaga aan weydiiyo jawaabteeda wuxuuna sheegay in Erasmus leeyihiin semesterka labaad iyo semesterka afraad manaha semesterka afraad iyo semesterka labaad ardayda ay aadi karaan Yurub sidoo kalena jaamacaddu ay siinayso arday walba oo Erasmus u aada banaanka lacag 300 euro iyo wax la mid ah bishii sidoo kale hal semester ama laba semester ardaygu uu ku qaadan karo Erasmus ahaan dalka banaankiisa sida dalka Yurub sidoo kale markaan jaamacadda website-keeda fiirino jaamacaddu waxay heshiis kula jirtaa 27 dal oo Yurub ah 126 jaamacadood iyo 7 dal oo aan Yurub ahayn oo ayagana heshiis kula jirto 10 jaamacadood taasoo macnaheedu yahay in jaamacadda Kadir Has heshiis kula jirto 136 jaamacadood oo international ah oo aad ku sameyn karto barnaamijka Erasmuska. Let's go to other question. What about scholarship? Does Kadir Has University offer a scholarship to international students? Yes, we are offering scholarship. Actually, in Turkey there are like many universities, and some of them they just offer fixed scholarship, which is not actually scholarship; it's kind of discount. But in our university, we are offering a scholarship between 25% up to 100%, and all this scholarship is basically depends on your success, all the scores of your diploma scores, all the international exam scores, etc. So if you are very successful student in your high school, in your university, etc., we are taking care of your diploma score. If you have a SAT exam or other national or international exam, we are taking care of all the applications. And according to success ranking, we are going to offer you scholarship. We can offer you, for example, if you have a more than 75% success in your GPA, we offer you 50% scholarship as a guarantee. That's for sure. Thank you very much for that answer. waxaan weydiiyey Albert in minxa scholarship ay bixiyaan wuxuu inoo sheegay inay bixiyaan 25% ilaa 100% ayadoo ku xiran ardayga darajada dugsiga sare oo ka wato iyo imtixaanada internationalka ay ardayga haysto sida SAT oo kale iyo imtixaanada la midka ah sidoo kale haddii darajada dugsiga sare ay ka badan tahay 75% wuxuu inoo sheegay in aad heli doonto 50% qiimo dhimis ah haddii ay ka sareyso darajada 75% haddii aad rabto darajo 75 macnaha ka konton ka badan qiimo dhimis ahna in aad la timaado ama shahaado darajadeedu fiican tahay ama imtixaanada SAT-ga iyo imtixaanada la midka ah in aad wadato say qiimo dhimis ku siiyaan. So what about the price for bachelor degree? How much is it? So in our university, all the programs, bachelor, master, and all the programs are $12,000 per year. But like I told you, we offer 50% scholarship based on your success. So we can say most of the students, almost 90% of the students in our university, they get minimum 50%. So it's like a $6,000 per year, and you can pay in 2 different installments in each semester. Okay, thank you very much. qiimaha jaamacadda bachelor degree-ga waa $12,000 sanadkii laakiin ardada 75% ka badan waa shahaadada dugsiga sare 50% maadaama ay helayaan $6,000 ayay ku dhigtaan ayuu dhahay ardada ajaanibta ah jaamacadda Kadir Has University intooda badan waxay ku dhigtaan $6,000 sanadkii haddii loo sameeyo 50% discount haddii aan discount loo sameynina waa $12,000 sanadkii. So, Master Albert, let me ask you, what are the main requirements for application? Yes, for the candidate students, if they want to apply to our university for bachelor programs, we need their diploma, high school diploma, of course, their high school transcript, passport, and if they have a motivation letter or reference letter, this is not compulsory, but if they have, it's better for them. And also if they have another like TOEFL or SAT papers are like plus if they have to get more scholarship. Okay. Documentiga la iskaga baahan yahay weydiiyey waa shahaadada dugsiga sare baasaboorkaaga iyo transcriptiga jaamacadaada haddii aad haysato oo scholarship dheeraada u baahan tahay in lagu siiyana waa in aad haysato motivation letter iyo waxaan noocaas laakiin waajib ma ahan ardayga duu haysta laakiin waxay ka caawin kartaa in jaamacaddu ay fahanto ardaygaas financial informationkiisa si ay haddii u qalmo loo siiyo
scholarship dheeraad ah. So Master Alper, let's watch a video about Kadir Has University, and then we will continue for question. Yes. Okay, thank you. All right. How much justice can a book provide? Can a book reshape cities? Or can a single book impact countries' economy? Can a book create energy needed in this world? Or can a book build good communication with you? These books are never alone at Kadir Has University. It is a place where you can discover your talents, showcase your potential, feel secure about your goals and choices. Think about opportunities offered to you by an institution known for its research and innovation. Here, at Kadir Has University, you can master at least one foreign language. You will have the chance to join our international programs and always be one step ahead of your peers. Through our education approach integrated with business life, you can apply the theoretical knowledge to the real-life settings and secure your career prospects. The world-class education system at Kadir Has University will provide you with self-confidence, ability to express yourself, and keep pace with the real life. We are confident that with the rich sectoral connections and ability to analyze and generate creative solutions, you will become a sought-after graduate on the global career market. Our academically renewed faculty members, diverse social student life, and active faculty member-student interactions will help you to create your own success story after graduation. The comfortable and secure atmosphere and the central location of our main campus and dormitory will stipulate your social and cultural life. The Rizan Has Museum, located on the main campus, is part of a vibrant cultural life of our students. Our Lifelong Education Center is open to anyone who would like to improve and develop their skills and knowledge of the specific fields. We know the diverse nature of education. Come, let's start our journey to the future together, because we have a lot to share with you. So, Master Alper, we will continue for question and answer. So first, I want to finish my question, then we will go the questions that other people asked. Sure. So, I want to ask you, when will the registration end for this semester? I mean, the application and our applications are open right now. We have online applications, which is open from now on until the end of August. So due to this coronavirus issue, we might going to extend our deadline, because normally at the end of August is a deadline for us. But maybe because of the corona issue, we can extend until the end of September. Thank you very much. xareynta jaamacadda Kadir Has University hadda waa ay socotaa, qofku u baahan in loo xareeyana hadda waa loo xarey karaa. Si officialna haddeer xareynta waxay ku eg tahay 31 bisha Agoosto, laakiin Alper sida uu sheegay waa la dheereey karaa haddii jaamacadda ay u aragto in la dheereeyo. Soo noo sheegay dib waa loo dheereey karaa, laakiin haddeertan si official ah xareynta jaamacadda waxa ay ku eg tahay 31 bisha Agoosto. So there's another question. Is there any sibling discounts? Yes, we have a sibling discount for 10%. For example, if you get a 50% scholarship, and if you are with your brother or your sister,
you're going to get extra 10% over your scholarship. So it's going to be like 60%. Thank you very much. waxaan weydiiyey in walaalaha ay heli karaan qiimo dhimis dheeraad ah. wuxuu inoo sheegay in 10% jaamacaddu ay sii doonto qiimo dhimis ah haddii laba walaalaha ay jaamacadda hal mar wada dhigtaan ama wax ka badan labo ay jaamacadda dhigtaan. oo ardayga haddii 50% discount caadi ah hore loo siiyey 10% jaamacaddu ay haddana ardayga ugu dari doonto si ay u helaan qiimo dhimista walaalaha. So, Master Albert, I wanted to ask you something, especially in Somalia and this countries like Somalia. Is there any average needed for high school to have? We require like minimum 60%. 60%. Okay. Minimum requirement loo baahan yahay shahaado sare si jaamacadda Kadir Has uga xareystaan waa 60%. haddii ardayga 60% wax ka badan uu haysto jaamacadda sida batch ahaan waa u xareysan karaa. So let's continue for I think this is enough for undergraduate. We will continue for postgraduate. So what about the postgraduate of Kadir Has University? What kind of program they offer and what is the procedure? Yes, we are offering like more than 30 different programs in our university, and most of them are in English language, and we have some of them are in Turkish language as well. For English language program, you have to have either a TOEFL with minimum 78%, 8 point, or you should have entered our English proficiency exam in the university, and you should get minimum 60 out of 100. We have a two type of program. One of them with thesis, one of them without thesis. So if you want to study with thesis program, you should provide us GRE or GMAT results. These are the international exam results. So we have to provide one of them in order to get the application in our university. If you want to study without thesis program, you don't need GRE or GMAT result. You can directly apply. Thank you very much. ardayda doonayso in ay xareystaan master degree-ga Kadir Has University waxay haystaa in ka badan 30 kulliyad sida uu hadda noo sheegay laakiin requirement-gooda xogaa waa ka adag yahay requirement-ga undergraduate-ka oo waxay u baahan yihiin laba imtixaan oo ah GRE iyo GMAT. ardaygii labadaas imtixaan midkood haystana masterka uu xareysan karaa. siiba ardayda doonaysa inay thesis-ka inay xareystaan markaas waa inay GRE iyo GMAT ay haystaan. laakiin ardayda doonaysa inay xareystaan non thesis oo macnaheedu yahay ardayda doonaysa inuu hal sano iyo bar ay ku dhameeyaan masterka oo buug aysan qorin kuwaas si caadi ay u xareysanayaan. sidoo kale waxaa loo baahan yahay ardayga in uu haysto CV-giisa iyo warqad ah letter of intent waxa loo yaqaano inuu ayadana uu haysto markii uu xareysanayo jaamacadda siiba masterka. baashka waxaas muhiim ma ahan laakiin masterka waa inaad haysataa CV iyo reference letter iyo letter of intent oo ah in macallimiintii jaamacadda soo dhigata ka soo qorato warqad reference ah in aad warqad qorto oo kulliyadda aad dhiganayso adiga aad warqad u qorto iyo in CV-gaaga aad soo diyaarsato. saddexdaas waa muhiim haddii masterka jaamacadda aad xareysanayso Kadir Has University. fadlan wixii su'aal ah oo aad qabtaan igula soo sheergaraya barnaamijka si aan u weydiiyo Master Albert inta barnaamijku uu inoo socdo oo dad fara badan ay uga faa'iideystaan marka uu barnaamijku dhamaado kadib dadka dambe oo daawo doona ayaguna ay uga faa'iideystaan. anigana su'aalahayga ayaan fiirinayaa si aan u weydiiyo su'aalaan isleeyahay waa muhiim. So Master Albert, what about the transfer students who are coming from another university to this university? We accept transfer students, but actually, technically in Turkey, there is no transfer from another country to Turkish universities. But the process is like that. You apply and you register like a fresh student, like you never studied somewhere else before. And after you register our university, you are going to write a letter which explains your situation, and you are going to put your transcript and all the course description from your old university. And all of them together you are going to give to the head of department. And head of department will going to evaluate and they will going to give you the result of how many courses are confirmed and how many courses are not. Master Albert, waxaan weydiiyey ardayda transferka ee jaamacadka imaanayso kadib jaamacad kale aadayso qaabka processkooda uu shaqeeyo. wuxuu inoo sheegay in ardayga uu jaamacadda markuu xareysanayo uu xareysanayo sida arday cusub oo kale oo uusan u xareysanin sida arday transfer oo kale laakiin transcriptiga uu ka soo qaatay jaamacadda kale ay jeegarayn doonaan jaamacadda Kadir Has maadada uu xareysta macallimiinteeda haddii u qalmo arday u qalmo yahay in jaamacaddaas meeshiisa uu kasii wataan uu kasii wada doono haddii cashiro lagu yeeshana markaas uu casharadiisa
hoos ka soo qaadan doono fadlan wixii su'aalaha idinkan aad qabtaan ila soo share gareeya waayo markii su'aalahayga dhamaadaan waxaan rabaa in su'aalihiina sidoo kale aan weydiiyo Master Alper si uu inooga jawaabo oo aan u wada helno dhammaanteen jawaabta aan u baahannahay. So, Master Alper, I want to ask you something. Is there an online department that Kadir Has University offer for those who can? Actually, right now, due to coronavirus issue, all the courses are giving online to all the students. But normally, we don't provide any online course for the students. Like all the courses, normally they are inside of the university. I mean, you have to come to university to study. But after Corona, I don't know. Like it might be continue to give online courses for some programs or not. For now, there is no specific information. Okay, thank you very much. That is my question. My questions now end. So let's go to the questions of our audiences. So one of our workers he asked this question: can I start PhD program without TOEFL? If you want to apply to our university, TOEFL is required 100%. You should have a TOEFL. Without TOEFL, you cannot. You cannot. So can he enter at least English preparation or something like this for PhD? For master program and for PhD program, there is no preparation school. Either you pass or either you fail. You fail. سؤال تيم كان قف كمية سوي دي أو هاد أرض PhD ما دياري كلا TOEFL الآن ألبر وحو شاقي إن وصل دياري كرن سيدو قلا صوابتا وصول دياري كرن وحاوة هدي أني وحير أنسي شرحه وزارة وحبرشة التركية وحيكون واغدي إن أرض PhD ديار نيسو إن أي هاستان شهادة TOEFL كاسي أي PhD ديارين لكن أرض مصر كأرض باشا TOEFL واجب معها لكن أرض PhD TOEFL واجب أي كتاهي وهدي أيسن هيسن وح TOEFL أولدمو سيدا شهادة وزارة وحبرشة التركية وكونسن تاهي أو TOEFL بين كدي أيسن هيسن TOEFL إن هاستان وواجب. There's another question that someone else asked, Ibrahim Haji, he asked, does Kadir Has University offer economy as a bachelor degree, as I understand here? Economy? Yeah, as an undergraduate. Yeah, we have economic programs. You have English language, 4 years. English language. So Ibrahim Haji, su'aashiisana waxaan maleynaa in saas ay jawaab ku heshay oo ah in economy jaamacaddu ay hayso oo 100% waliba English ah. Tayma dhibin sadoo arday u baahan yahay san hore u sheegnay shahaadada dugsiga sare in uu keensado si macnaha aan markaas loogu fiiriyo haddii uu qalmo in 100% la siiyo iyo haddii uu qalmo in 125% scholarship oo markaas uu jaamacadda ka helo. So we are looking for other reward item. There's another question, engineer. He asked, do they have architecture online for bachelor or master degree? Unfortunately, we don't have an online course like that. sidii albaa hore u sheegay jaamacadda Kadir Has University ma bahayaan maado online ah saas awgeed su'aashan oo engineerka dana soo weydiiyay oo ah architecture online ma hayaan oo su'aashaas waxay noqotay in uga jawaabo in aysan haynin. So there's another question that Serhat he asked, if I would like to study only Turkish prep school, is it possible to take a courses online for Turkish language, or should I need to be at the campus? In our university, we don't have a Turkish language program, so we don't have a Turkish prep school as well. That's why you cannot. You can't. waxaan maleeyaa su'aashii sarxaad uu soo weydiiyay oo ahayd ma diyaari karaa Turkish in taasna ay noqotay jawaabteedu maya maadaama jaamacadda saan hore u sheegnay ay maadooyinkooda kooga baxaan 90% luqadda Ingiriiska ah oo aysan jaamacaddu lahayn maadooyin fara badan oo Turkisha luqadda Turkishka jaamacaddaasi ma dhigto. Master of Public Health, is there this kind of department in university? Healthcare we don't have health-related programs in our university. We don't have medicine, dentistry, but we don't have those kind of programs. Both undergraduate and master? No, yeah. سؤال أحمد علي وسوي دي public health ما هي جامعة ما أنا جاوبت له أنا قلت مايا وهي جامعة ما بهي سوى حل حرير عافماتك
oo dhammaan kulliyada haysa waa social science iyo engineering iyo kulliyada lamid ah laakiin ma hayaan muxuu ahaa boqolkiiba boqol waxa ah caafimaad ama ha noqoto Turkish ama ha noqoto English kulliyadahaas hadda jaamacaddu ma ay hayso so looking marka su'aalaha aad qabtaan fadlan soo weydiiya si aan u weydiiyo Master Alfar oo inooga jawaabo oo ay ardada kale oo hadda kadib barnaamijka soo qayb gali doonana ayagana ay uga qayb qaataan oo u helaan ugu yaraan laga yaabay su'aal ay raadinayeen in adinku maanta soo weydiisaan oo ayagana ay markaas ay u noqoto muxuu ahaa faa'iido aerospace engineering do we have that kind of department at Kadir Has? Aerospace, no, we don't have aerospace. Actually, we have a website. In our website, you can see all the courses that we have. We have like economic programs, business programs, architecture programs, communication programs, engineering programs, law, and others. But we don't have specifically aerospace. Thank you very much. سؤال هذا عبد القادر وسويدو هذا aerospace ما هي جعلنا aerospace ما هيسو كلها هيسو engineering كنا وحكم لسه computer engineering iyo electronic engineering كلها inta badan haysa aerospace ma hayso aerospace inta badan jaamacadaha dawladda ayaa laga helaa jaamacadaha khaaska waa yariin ku ahaayo maadooyinka aerospace iyo pilot iyo kulliyadahaas oo dhan inta badan jaamacadaha dawladda laga raadiyaa jaamacadaha private in laga helo waa ay iska adag tahay jaamacadana waxay caan ku tahay waxa kamid ah social science-ka iyo maadooyinka engineering-ka siiba maadada business administration-ka iyo economiga iyo maadooyinka soo ay haysa laakiin maadada sada uu soo weydiiyay Abdulqaadir ma hayso nasiib xumo sidoo kale maadooyinka caafimaadkana ma hayso dadkii su'aal caafimaad soo weydiin doono ayadana taas ha ogaadaan jaamacadan Kadir Has ma hayso caafimaad su'aalihiin ayaan sugaynaa si barnaamijka aan horay ugu sii wadno waa su'aalihiin fadlan soo weydiiya barnaamijka wali xilli waa haysanaa xilligaas gudaheeda ayaan isku daynaa in uga jawaabno wixii markaas su'aal aan ka jawaabi karno anigana dhankayga wixii su'aal aan sii weydiin karo asaga waa aan sii weydiin doonaa So, Master Alpert, do you have dormitory for international students? Yes, we have a dormitory, girls' dorm and the boys' dorm. Girls' dormitory is like 1 minute away from the university. We can say it's on the campus, and the boys' dorm is like 10 minutes away from the university. We have shuttles from university to dormitory to university, so there is no problem for students to transfer. سؤال waxaan weydiiyay ahayd xagga deegaanka jaamacaddu ma haysaa wax dormitory ama hostel ah oo ardayda ay degto wuxuu sheegay in ay hayaan mid wiilal iyo mid gabdho labadaba siiba midka gabdhaha uu ku yaala jaamacadda dhexdeeda ka wiilashana ay 10 daqiiqo oo jaamacadda u jiro sidoo kale ay jiraan gaari ka soo qaadayo hostelka joogtid oo si toos ah jaamacaddaada ku keenayo so Master Albert do you know the approximate price for the dormitory? Yes, it depends on the like how many person will be in the one room, like 2 person, 3 person. But approximately it's between $2,000 to $3,000 per 9 months. For 9 months. qiimaha deegaanka jaamacadda ayadoo qiimuhu isbedeli doono inaad hal qol degan tahay iyo in aad degan tahay muxuu ahaa laba qol iyana hal qol degan tahay qiimuhu iska duwana doono laakiin average waxa waaye 2,000 ilaa iyo $3,000 weli waxaan sugaa su'aalihiina si aan u weydiiyo Master Albert oo aan uga wada faa'iideysano fadlan ha hilmaamin inaad share garaysaan like saartaan commentina ka bixisaan barnaamijka inta uu inoo socdo si barnaamijku dad fara badan oo u wada gaaro anigana waxaan isku dayi doonaa inta adinka su'aalaha ka soo weydiinaysaan in aan kii sameeyo aan sii weydiiyo wixii markaa su'aal ah oo aan isleeyahay waa muhiim oo ardada ka imaanaya dalka banaankiisa waa ay anfacayaan
fadlan inaad barnaamijka aad share garaysaan like dhahdaan ha hilmaamina su'aalihiinna weliba aan sugaynaa. So there's another question from our team, which is, could you inform us about the capacity of dorm? And when I come to Istanbul, if the capacity is full, do you have any other dorm which is suggested? Yeah, in this case, actually, we are working like this. So if you want to stay in the dormitory before you come here, before you come to Turkey, you have to inform us like before 2 months, 3 months late before, and we will be able to reserve a place for you. So it will not going to be full. But if you don't reserve anything, and if you just try to find in another dormitory, we have other options very close to university. And we're going to give you all the contact information and all the addresses and everything, so you can going to talk with them. Thank you very much, Albert. Su-aashaas wuxuu uga jawaabay ahayd in haddii ay ka buuxsanto ardayga hostelka uu rabo inuu dego in ay heli karaan mid kale. Wuxuu sheegay ardayga haddii uu marka horeba lacagtiisa bixiyo hostelka lacagtiisa uu bixiyo in aysan marnaba ka buuxsami doonin oo inta ardaygaas oo ka imaanayo ay sii sugi doonaan. Haddii ay dhacdo in ardaygaas uu noqdo arday aan marka hore usii samaysan oo aan haysanna ay ka caawi doonaan in uu helo mid kale. So Mr. Albert, I want to ask you another question, which is how much the deposit money, how much the student have to pay the first to get that? Student has to pay minimum half of their tuition fee. So if they are like if they get accepted conditionally from our university, they have to pay minimum $3,000 in order to come to university. su-aasha ahayd ardayga meeqa laga rabaa inuu bixiyo soo aqbalaadda u helana waa in ardayga uu bixiyo 50%, taas oo micnaheedu yahay haddii 50% qiimanimo aad hesho oo 6,000 jaamacaddu ay kugu siiso in lagaa rabo inaad bixiso 3,000 si aad u hesho aqbalaadda saxda ah oo aad fiisaha ku dalbanayso. Is there any refund if the student get visa rejected? If they get visa rejected by the embassy, visa will be refunded 100%. sidoo kale haddii fiisaha aad soo weydo jaamacaddu 100% lacagtii ay kaa qaaday dib ayay kugu soo celinayaan weliba adoo keenayo caddayntii ahayd safaaraddu in fiisaha ay kuu soo diiday oo weliba safaaraddu ay kolley ay wareysan doonto safaaradda haddii la hubiyana lacagtaada ay dib kugu celin doonto. So there's another question coming from Hassan Isa, which is do they have or offer a pure master's degree in finance or econometrics? And also I want can I get a student exchange program in UK, German universities? We have a economics program in master degree. It's gonna be in English language as well, so they can study pure economics in masters, but it's gonna be with a thesis program or without thesis program. So if they want to study with thesis, they have to provide GRE or GMAT. If they don't need to have a GRE. About exchange programs, as you know, UK has been just exited from the European Union. So there is no any agreement with England, unfortunately. There is no agreement in Turkey or in other European countries with England for Erasmus. They just canceled everything, so there is no opportunity. For Germany, yes, we have many. Thank you very much. su-aashii xasan oo soo weydiiyey waxaan umaleynaa jawaabteeda inuu helay oo economy ay hayaan master degree ah oo 100% English ah sidoo kale Germanna maadaama ay Yurub ka baxday ay adag tahay in Erasmus hadda loogu aado laakiin Germanka ardayga waa u aadi karaa. sidoo kale aan ka fahmay Erasmuska jaamacaddan waxaa loo aadi karaa kaliya wadamada Yurub iyo wadamo yar oo aan Yurub ahayn oo 7 wadan ah ayagana kolley asaga ayaa inoo sharxi doono. fadlan su'aalihiina inaad soo qortaan ha hilmaamina like inaad saartaan share inaad saartaan ha hilmaamina si dad badan ay barnaamijka ay uga wada faa'iidaystaan. So there's another question of the Maliki asked, Bachelor of Statistics and Planning. Do we have that department at Kadir Has? We don't have a like specific name as a like statistics and planning, but we have a like management information system and we have economics program. These are the closest one we can say. We have these programs. Abdul Malik, waxaan maraynaa jawaabtaada in adigana aad heshay oo ah in ay hayaan
economy iyo business administration laakiin statistics caadi aysan haynin sidoo kale waxaan rabaa Cabdimaaligu inaan kuugu daro jaamacadaha khaaska inta badan lagama helo maadada statisticska haddii laga helana waxaa looga helaa af Turkish jaamacado kale oo aan meeshan si live aan usoo gudbi doono ayaa ayagana hayo oo aysan hadda fiicnayn maadaama barnaamijka jaamacada ay fadhiso in ayaga aan halkan ku xuso oo aysan fiicnayn ayaa maadadaas statistics aad ka heli kartaa laakiin waxaad uga heli kartaa Turkish ahaan waayo English jaamacad ku bixisaa Turkiga ma jirto 13 daqiiqo inoo hartay 13 daqiiqo waxaan rabaa wixii su'aal ah inaad na soo weydiisaan sidoo kale commentiga iyo share-kana fadlan ha hilmaamina si dad badan ay uga faa'iideystaan barnaamijka habeen walba saan sheegay markii la gaaro 3 saac iyo barka habeenimana jaamacad cusub ayaan idin soo gudbi doonaa habeen walba saas aaweed fadlan igala qayb qaata adinkana barnaamijka oo inoo share gareeya oo sharefka yaan nagala bakhaylin Ahmed Sahal he asked Master of International Relations can he find at Kadir Has University can he find Master of International Relations yeah we have International Relations of Master yes that program is 2 years in English language thesis or without thesis Ahmed maadadaas IR ka u baanta waa laga heli karaa laakiin laba wadan mid ku furan tahay waan wadada koowaad haddii aan dhawaanay waxaan u baahanahay in IR aan diyaariyo Kadir Has University oo test ahaan aan ku diyaariyo oo aan with tests aan diyaariyo markaas waxaa laga baahan yahay GRE iyo GMAT haddii aan leedahay waxaan rabaa aniga nan test inaan diyaariyana markaas si toos ah waan kugu xaray karnaa oo haddii teamkeena la soo xiriirto anaga ayaaba ka caawi doono in aan ku xarayno maadadaas Abdullah Dahir he asked Master of Mechanical Engineering. Do we have that department? We don't have mechanical engineering in master program. Abdullah waxaan maleynaa asagana jawaabtiisa in uu helay oo ah in aysan haynin maadadaas mechanical engineering. So Mr. Albert, could you please give us a brief information about which department we have a bachelor degree and master degree briefly the main So in bachelor degrees, we have economics program like economics, international relations, political science and public administration, psychology, business administration, international trade and finance, management, information systems, industrial design, interior architecture and environmental design, architecture program, and also theater program. For engineering, we have bioinformatics engineering, computer engineering, electronic engineering, industrial engineering. For communication, we have public relations and information, visual communication design, new media, radio, television, and cinema, and advertising. And also we have a law program, which is English language. Thank you very much. كلها جامعة هيسو كلي وحنا ملاينا أنتين بدنا ولا فهمتين ونور شرحي مثلا بارت أو دمانتو على هذا أنتو مش يكره لكن وبسيط كان أسكونيكوم عندي أقشنا أو كدير هذا أكو قرطان غير السيرجن كا لو حيدين صبي حدونا دمان كل ده إحيان قيمة هذا الريكويرمنت تقول لي دمان حلية ده حرين تي وحدا هالكاس آيات كوده هي كرتان أما عندي كله واحد لسه حرير كرتان تيم كان أيها إذا كعاونايو إن يدين حريان أما يدين هلان مادوي كجامعة Kadir Has University. So there's another question. There's only 10 minutes left, so we're going to finish. Is there any industrial engineering master degree at Kadir Has? You studied. So what kind of industrial engineering master degree? We have industrial engineering in master degree in English language, thesis or without thesis. sida uu sheegay master part waa lahayaa maadada industrial engineering oo master degree ah qofkii u baahanna waa loo xarayn doonaa I think Muno waxayna soo weydiisay maada kale laakiin maadadan ma hayso jaamacadan oo maada caafimaad oo ma hayso jaamacada kala hayo maadooyin caafimaad oo ayana halkan aan keeni doono laakiin jaamacadan ma hayso nasiib xumo wax caafimaad ma hayso Muno saas awgeed jaamacada kale ayaan kaaga heli doonaa teamkeena ayaana kula soo xiriiri doono oo ku sharxi doono jaamacadaha laga heli karo so sir had he asked again when I started my master degree in your university can I write my thesis while I am on my country without being talking I mean technically it's possible because in the thesis process you don't need to come to university that much but
time to time you have to come and talk with your teachers, your professors, and everything. But technically, there is no problem. You can make it in your own country. صراحة سؤال سهاد تاسك مقولة كرانا وعن مرينا جوابتي إذا إنه أسجن وهلي فضلا وحنا نكربا إن برنامج كوحيرة إنه غهرسن أنت يرى برنامج كإنه غهرسن إن عاد نقل خيب غلطان أو وحي السؤال والخبطان عاد إنه سو ويديسان سي معناها محوها أنا ويدي so مثلا أبرد for thesis and non-thesis how many years all of them are 2 years. All of them. Thesis and non-thesis, both of them. Yeah, the same. Masterka or non-thesis thesis أنت نقولنا هاي على قرار سنة واحد على قرار سنة برواي لكن كدر هاس سوي نشري البارت ولا بسنة لبدو ده وقف كديارنا هو إنه تاس كوسي تلقلا. So, Masa part, there's another question Muhammad Ali he asked, which is, do you have recognition in the world for Kadir Has University? Yeah. We have recognition for like 95% of the world countries, except some of them. Like we don't have a recognition in Iran because Iran doesn't accept most of the universities in Turkey as well because they don't want to send their students to another country. That's the reason. And we don't have a recognition in some Gulf countries. That's all. In all other countries like USA, UK, European countries, Canada, Australia, or Somalia, we have a recognition in those countries. There is no problem. جامعة كادر هاس waxay aqoonsi ka haystaa adduunka boqolkiiba 90 dalalka adduunka oo dhan sida ardayga shahaadada ka qaato dhammaan shahaadadaas wuxuu wada isticmaali karaa dalalka adduunka ah. So I want to ask you another question. There is recognition for master degree, you know, most universities ask. Yeah. So do you need recognition for master degree for those who are coming from Somali universities? There's a list of the universities that we are checking. So when you apply, we have a list. We will check, and if it is confirmed, if it is recognized, then they can come. waxaan weydiiyey in jaamacadaha aqoonsiga leh iyo kuwan aqoonsiga lahayn bay qaadanayaan wuxuu ii sheegay in liis haystaan liiskaasna ay ka fiiri doonaan jaamacadaha aqoonsiga haddii jaamacadaada ay ku jirto baashka uga soo baxdana markaas aad ka diyaari karto jaamacadaha jaamacadda Kadir Has master degree sidoo kale jaamacadaha Soomaaliya ee Turkiga aqoonsi kale ee officialka ah ee lagu dhawaaqay waa 6 jaamacadood waa jaamacadda Muqdisho jaamacadda Banaadir jaamacadda Simad jaamacadda Amuud jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Ummadda haddii jaamacadda ka soo baxday Soomaaliya aysan kamid ahayn 6daas jaamacad ee aan soo sheegay waxaan ka codsan lahaa in la xiriirto jaamacaddaada si ay ku siiyaan xog dheeraad ah oo la xiriirto. So Mr. Alpert, I'm going to close the live chat. So thank you very much for being here today. So what is your final message to our students? Thank you so much. I would like to thank you for coming here and listening to us. This is very important because like you are giving from your time to us and you are listening. And I believe that you are looking for a better education. You are looking for a better opportunity in your life and you are looking for much brighter future. So these are all the things that you can find in our university and you can have a like very how can I say very close environment because with all of our students we are providing education very well, that's no problem, but also we are giving lots of social life as well to all of our international students. We are going trips, we are making some parties, we are going all together to breakfast, to lunch, to eat. So when you are coming to our university, you're not going to only become just a student, you will have a lot of social life with all the other students. And I hope that that's what you are looking for, not just education, but also social life, because you have to have fun, you have to get some education all together. Thank you very much. I hope we will see you again here, and we will make another live together. So thank you very much, Mr. Alpert. Thank you so much. kaas wuxuu ahaa Mr. Alpert oo ka socday jaamacadda Kadir Has University oo maanta inuu sharxayay jaamacaddiisa iyo waxa ay hayso. barnaamijku waxaa ka haray saasaawid waxaan rabaa in aan soo gabagabeeyo kulley wax su'aalo saas hadda ma jiraan oo maleynaa
waxaa sarxaad su'aal kaloo soo weydiiyey language courses standing English program do you offer language education for French or German saan malaynayo jaamacadan kuma bixiso waxaan English ahayn macnaha muxuu ahaa English kaliya ay wax ku bixiyaan oo Turkish iyo French kuwaas ma hayaan marka aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa su'aalaha muhiimka ah oo aad maanta soo weydiisaan Master Albert aad iyo aad ayaa u mahadsantiin dhammaantiin markii uu dhammaado live-kan waxaa si toos ah uga heli kartiin Facebook-geena ASKUNICOM iyo gorgor marka waxaan rabaa wax yar in aan idinla sheergareeyo qaabka aad ku heli kartiin dhammaan xogta jaamacadda Kadir Has University maadaama aan hore u sheegnay in kuliyadaha jaamacadda Kadir Has aad ka heli kartiin website-keena waxaan rabaa in aan idinla sheergareeyo hal mar sida halkan u jeedin website-keena waxa aad ka heli kartiin dhammaan jaamacadaha dalka Turkiga intooda badan laakiin haddeertaan Kadir Has ahaan aan u fiirino bakana Kadir Has University markaa ku dhufato website-ka waxaa ka heli doontaa dhammaan kuliyadaha ay xiiso oo 71 kuliyada ah sidoo kale halkan waxaa ka samayn kartaa macnaha muxuu ahaa filter oo ah nooca adiga u baahan tahay bachelor degree English kadibna searching aad markaa dhahdo automatic waxaa ku soo baxaya 18 ay hayaan halkan waxaa ka fiiri kartaa dhammaan requirementiga jaamacaddu ay u baahan tahay iyo kuliyadahana ay hayaan halkan ayaa ka wada arki doontaa 18 ay hayaan inta uga jeedana waa wada English dhammaantood marka saa u baahantiin master degree with thesis non thesis PhD halkan ayaa ka wada baari kartaan oo aan aaminsanahay in xog fiican aad ka heli doontaan website-kan haddii aad gashaan sidoo kale si toosan waxaa uga xareysan kartaan website-kan adigoo ku dhufanaya qaybta apply now-ga waxa uu ku weydiin doonaa in aad noqoto sign up aad samayso haddii sign up hore ka samayso ama account aad leedahay aad gashana halkan ayaad si toos uga xareysan kartaan teamkeenana markii adiga aad xareyso wixii ka dambeeyo ayaga ayaa ku dhamaystiri doona waxaan aaminsanahay in aad hesheen xog fara badan oo ku saabsan jaamacadda Kadir Has University aad iyo aad ayaana u mahadsantihiin waayo waxaa la gaaray daqiiqadii ugu dambeysay ee barnaamijka marka waa idinkaga mahadcelinayaa mar kale berri halkan waxaa live ahaan usoo fariisan doona jaamacadda Nishantash University oo ayadana idinkaga jawaabi doonta dhammaan su'aalihiina saaweed waxaan idin dhihi lahaa si diyaarsada su'aalihiina si habeen dambe aan u weydiino jam ka socda jaamacadda Nishantash inta ka horeysana waxaan idin rajeynayaa barwaaqo iyo bashbash iyo in aad si nabad ah gurihiina ku joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadan Kareem